Good afternoon. This is Moushumi ma'am. Today I am going to explain the chapter Classification of Plants for class 7. Those who are new to my channel, please subscribe and hit the notification bell. If you have any doubt, please feel free to write in the comment section. Now, without any delay, quickly dive into the video. Today's topic is classification of plants. Before we start this chapter, we have to understand what is classification first. See, in the all the living organisms present in this universe show wide range of diversity in their forms and functions also. Lower organisms are quite simple in their form and structure, but functionally they are more advanced than many of the higher organisms. Higher organisms not only differ in their structural organization but also in their functional diversity. Like in higher organisms, I mean to say, like human, in their body they have different organ system, central nervous system, excretory system, respiratory system. In all this system, they includes different organs to perform that particular functions. All higher organisms have definite cells and tissues in their different organs for performing varieties of functions. Now, quest for knowledge about the organisms around us led scientists to differentiate them on the basis of their similarity and diversity. See, if you have a small garden in beside your house or anything near there is a pond, you can see lots of plants are growing around such areas. Any swampy areas are there, you can see it, but we are unable to identify lots of plants there, but they all have their identification and classification done by the scientists. Okay, so our job is simplified with the help of the scientist. The method of grouping organisms on the basis of common characters and in arranging them in a systematic and well defined manner is called the classification. See, you can get the definition of classification in your own textbook, but you have to memorize it, I know, but before that you have to understood what is the actual meaning of classification. See, we around us we can see small plants like fern. We all know the fern plant, but we also see neem plant, mango tree, guava plant. There are lots of plants. There are flowering plants also which cannot give us any fruits, only flowers. So all these categories of plants are not categorized under a simple name. They have their own divisions according their characteristical features. So they have their different families, they have their different species, different different genus. Okay, so what is classification? Classification is the process through which all those scientists group these organisms. Either it is a very tiny organism or a very smaller organism or a higher organism. If scientists are grouping them according to their characters and arranging them in a systematic and well defined manner, that process is called classification. Okay, now we have to understand why classification is needed. Okay, that means what is the importance of classification, why those scientists were bothered to do this classification, and why we have to learn about classification of plants or animals. Why? There are some reasons for this classification. Number one, we are able to know about the
particular organism. Through classification, we can acquire some knowledge about the living world of the universe. Second, classification helps to identify different types of organisms. Third, to determine interrelationship. That means classification helps to determine interrelationships among the organisms. If they have similarities or dissimilarities between them, that is called interrelationship. Then fourth one is classification helps to evaluate the process and path of evolution. That means previously there are few plants are there, they are very big in size, but nowadays those plants are present or maybe they are extinct now, but if present their size is not small, not big as the earlier times. Okay, that means there is some evolution is happening in that particular organism. So through classification we are able to understand the path of evolution of the organisms also. Okay, now okay, so this is the classification process. If you are not able to understand classification, I am giving you a small example with the help of students. Suppose you are the students of class 7 in section A, but class 7 has many other sections also like A, B, C, D, but you all belong to the group class 7. Now your divisions are A, B, C, D. So under A division there are 40 students. That means 40 plants are there. Okay, I'm comparing students with the plants or any organisms. 40 organisms are there. So now each and every organisms are different from each other. That's why they have different names. There is one Aishwarya Majumdar, there is one Yashojoy Chakraborty, there is one Adrija Mandal. Each and every students have different names and surnames also. Why? Because they are different from each other. That's why we need that classification. Same students of class 7A, they do not belong to the class 7 section B. They only belong to section A. This is called the grouping. Now again the same process is going for class 7 section B. All the students are different. They have different names and surnames. They are different characteristics also. They different from each other also. They belong to class 7 section B. They never belong to class 7 section A. This grouping is called classification. I think now I am able to make you all understand. Before we start taxonomy, the term taxonomy you can see, you can able to see in my writing in my note here. But before we starting taxonomy, I want to share something about scientific names of this classification that comes in the classification. Just before I told you the name of one student is Yashojoy Chakraborty or Adrija Mandal. So Adrija Mandal is the scientific name of that particular organism. Suppose. So Adrija is the genetic name and Mondol is the specific name. How? That I am telling you right now. Okay. So the process of giving some organism a name according to their distinctive characteristics is called the nomenclature. Okay. So nomenclature is the application of distinctive names to each of the groups organized in any given classification is called the nomenclature. Suppose one example,
Okay. As for example, paddy plant. We all know that paddy plant, but paddy plant is known as dhan in West Bengal. Okay, uh, or a chawal in UP and MP, and dhana in Orissa, Nellu in Tamil Nadu, Bhatta in Karnataka, etc. So, in our country, India, in different states, the same plant is known as with different names. Okay, similarly, in English, the house sparrow, the bird sparrow, is known as English sparrow in USA. Moinu in France, Gorion in Spain, Pardal in Portugal, Passera in Italy. Now, these vernacular names, which differ from state to state within a country and country to country in the world, become a chaos in scientific study and become barriers in exchange of scientific knowledge throughout the world. In India, we all know what is sparrow. Okay, but in India, we don't know what is the meaning of Gorian or Pardal, and it is not able to, or you can say it is not convenient to understand for Indians all the meanings of all so many different countries, right? So it becomes a chaos. In order to avoid these difficulties, scientists name each species of plant and animal for their identification through the world. This naming of an organism is called nomenclature. Okay, the principle of naming an organism is based upon the system proposed by Carolus Linnaeus called binomial nomenclature. There is also a process for naming an organism which was proposed by Carolus Linnaeus, a scientist. Is known as binomial nomenclature. In this system, the name of each species of plant and animals consists of two Latin words. Okay, as for example, I have written here, see, Ficus bengalensis L. Now, Ficus bengalensis is the scientific name of banyan tree. Okay, so Ficus and bengalensis both are Latin words, and it should be written in italics. But in our handwriting, it is not possible to write in italics. So, whenever we write a scientific name, we have to underline it. The first name Ficus is the genus name of the plant. The second name is bengalensis is the species name of the plant, and there is a capital L, that means it is the name of the creator who found this plant and who is the first person to give this name to that particular species of plant. Okay, that person's name is written here as capital L, name of the creator. And who was he? He was Lin. His name was Linnaeus. Okay. So this is the way how we can give a scientific name to an organism, whether it is a plant or an animal. Okay, in case of animal, I can say fish, rohu. That fish we all eat. The scientific name of rohu fish is Labio rohita. Okay, so Labio is the genus name, Rohita is the species name. It should be written, both are Latin words, and they should be written in italics, but in our handwriting we are unable to write in italics all the time, so we have to put underline under that scientific name separately. We have to underline the genus name separately, and we have to underline the species name also separately. This is the way how we write a scientific name. Now we are going to the 5 kingdom classification of living organisms. This 5 kingdom classification came because
all these plants and organisms, see, there are some organisms whose characteristics are quietly matching with plants, but they are under the animal group. But there are some other organisms whose few characteristics are matching with animals, but they belong to plant kingdom. So regarding this differentiation, one scientist, Mr. Whitaker, I think, he convert this kingdom, classified this kingdom into 5 kingdom classification of living organisms. Okay, first it comes prokaryotes and eukaryotes. Okay, before starting this classification, the explanation of this classification, I want to say that if any organisms want to be under the kingdom of plant or under the kingdom of animal, they should be multicellular. Any unicellular organism cannot be a plant or cannot be animal. Okay, so what we call them? We call them unicellular organisms only. Okay, now prokaryotes, eukaryotes. Prokaryotes are unicellular, unorganized nucleus. They are always unicellular. Prokaryotes never divides. They have only one cell in their body. Now eukaryotes, they have organized nucleus and they are maybe unicellular or multicellular. Eukaryotes can be single-celled or multicellular, and they have properly organized nucleus. In case of unicellular, they don't have proper nucleus. So under prokaryotes comes kingdom Monera. And what is that? In case of kingdom Monera, their characteristics is like their cell wall, having a cell wall alone does not make something a plant. See, kingdom Monera example is bacteria. See, bacteria is having cell wall, but we all know that plants have cell wall. So why bacteria is not under plant kingdom? Why it is under kingdom Monera? Because they don't have a true nucleus. Okay, no membrane bound organelles. Don't do photosynthesis like plants. Body always unicellular. So having a cell wall alone not makes something a plant. Clear? Again, I want to say one more information, that in case of this bacteria, the cell wall is made up of peptidoglycan. Okay, but in case of plants, the cell wall is always made up of cellulose and they are multicellular. These things you have to remember. If any organisms, they need to be under plant or under animal kingdom, they should be multicellular. Okay, and they should have a proper organized nucleus. Otherwise, they cannot be under kingdom plant or under kingdom animal. I think this much you all get understood. Okay, now what is the conclusion from this? Cell wall plus cellulose plus nucleus plus chlorophyll, that is equals to plant. But cell wall plus peptidoglycan plus no nucleus plus no chlorophyll, that is equals to bacteria. So bacteria is under the kingdom Monera, and other examples of kingdom Monera are all bacteria, cyanobacteria. The other name of cyanobacteria is blue-green algae. So this much I think you all get understood. In my next video, we will continue from the eukaryotes. Okay, now I am going to explain the chapter classification of plants for class 7 in Bengali. What is classification? Classification বলতে আমরা কি বুঝি? ক্লাসিফিকেশন মানে বোঝার আগে প্রথমে আমি একটু বলি যে আমাদের
পুরো এই ওয়ার্ল্ডে এবং আমাদের বাড়ির আশেপাশেই, সেটা সবথেকে ইজি হবে বুঝতে, আমাদের বাড়ির আশেপাশেই দেখবে অনেক রকমের গাছ আছে, আবার অনেক রকমের অ্যানিমালস দেখতে পাই, ছোট থেকে বড়। ঠিক আছে, এবার এই নানান রকমের প্লান্টস বলো, নানান রকমের অ্যানিমালস বলো, এরা কিন্তু কেউ একে অপরের সঙ্গে সিমিলার নয়, এরা একে অপরের থেকে আলাদা, ডিফারেন্ট, কাউকেই কারোর সঙ্গে ম্যাচ করানো যায় না। তো এদেরকে, এই ডিফারেন্ট প্লান্টস, এই ডিফারেন্ট অ্যানিমালস, ডিফারেন্ট অর্গ্যানিজমস এত হিউজ পরিমাণে আছে যে এদেরকে একটু ইজিভাবে চেনার জন্য, একটু ইজিভাবে জানার জন্য, অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স, এদেরকে কিছু গ্রুপের আন্ডারে ফেলা হয়। অ্যান্ড দ্যাট প্রসেস অফ গ্রুপিজম ইজ কল্ড ক্লাসিফিকেশন। ঠিক আছে, কেন আমাদের ক্লাসিফিকেশন দরকার, আমাদের পারপাস কী, ক্লাসিফিকেশনের কী প্রয়োজন আছে? আর এই ক্লাসিফিকেশনটা কারা করেছে না কিছু সায়েন্টিস্টরা, যারা এই প্লান্টস অর্গানিজমস নিয়ে যে সব সায়েন্টিস্ট রয়েছেন তারা করেছেন এই ক্লাসিফিকেশনটা। কেন, তার পারপাসটা কী না, এত ডিফারেন্ট অর্গানিজম, হিউজ, এমন অনেক অ্যানিমালস আছে, ইউনিসেলিউলার বলো, মাল্টিসেলিউলার বলো, এমন অনেক অর্গানিজম আছে বা অ্যানিমালস আছে বা প্লান্টস আছে যে তাদেরকে আমরা চিনি না। ঠিক আছে, কিন্তু যখন হায়ার স্টাডিতে কেউ যাবে, ফর ইন কেস অফ অ্যানিমালস অর ইন কেস অফ প্লান্টস অর ইন কেস অফ ইউনিসেলুলার অর্গানিজমস, তখন তাদেরকে চিনতে হেল্প করবে এই ক্লাসিফিকেশন। ঠিক আছে, এবং এই কাজটা সেরে রেখেছেন কারা না সায়েন্টিস্ট। এবার এমন একটা হয়তো দেখা গেল যে এরকম হুট করে বিকজ অফ ইভলিউশন আর বিকজ অফ মিউটেশন একটা নতুন ধরনের প্লান্ট গজালো, কিন্তু আমরা হয়তো ভাববো এই প্ল্যান্টটাকে আমরা চিনি না, তার মানে এই প্ল্যান্টটার কোনো নাম নেই। কিন্তু না, আমরা চিনি না তো কি হয়েছে, এরকম কিছু সায়েন্টিস্ট রয়েছেন যারা প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে নতুন কোনো প্লান্ট আবিষ্কার করার জন্য, বা প্লান্টস হয়েছে তাকে নাম দেওয়ার জন্য, তাকে ক্লাসিফাইড করার জন্য, গ্রুপিজম করার জন্য। ওরা আমাদের চেনার আগেই ওই প্লান্টের ক্লাসিফিকেশন হয়ে রয়েছে। ঠিক আছে, তো পারপাসটা কি না, এটা আমাদের হেল্প করে পার্টিকুলার ওই অর্গ্যানিজমসটার সম্পর্কে জানার জন্য, পার্টিকুলার ওই অ্যানিমালটার সম্পর্কে জানার জন্য, পার্টিকুলার ওই প্লান্টটার সম্পর্কে জানার জন্য। আর আগে হয়তো 100 কোটি বছর আগে একটা অ্যানিমাল এর যেরকম ছিল, আজকে সে নেই, মেবি নেই, বা আছে কিন্তু তার শেপ অ্যান্ড সাইজ অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে। তো দিস কাইন্ড অফ ইভলিউশন, এই ইভলিউশন প্রসেসটাকে বোঝার জন্য, জানার জন্য আমাদের এই ক্লাসিফিকেশন হেল্প করে। ঠিক আছে, আর এই যে প্রসেসটা, পুরো ক্লাসিফিকেশনের প্রসেসটা যেটা সায়েন্টিস্টরা করে আসছে, এটা যখন কোনো বইতে লিখিতভাবে রুলস, প্রসিডিওর্স, তাদের মেথডস, তাদের প্রিন্সিপালস, যখন সেই ক্লাসিফিকেশনের এই জিনিসগুলো কোনো রিটেন পদ্ধতিতে থাকছে, সেই রিটেন, দ্যাট মিন্স দ্য থিওরিটিক্যাল নলেজ, মানে যেটা পড়ে আমরা জানতে পারবো। তুমি তো সায়েন্টিস্ট নই, তাহলে আমরা জানবো কী করে যে ওই ক্লাসিফিকেশনের প্রসেস কী ছিল, মেথডস কী ছিল, রুলস কী ছিল? আমরা তো হাতে করিনি। যারা সায়েন্টিস্টরা করেছে তারা জানে, বিকজ দে ডিড ইট প্র্যাকটিক্যালি। বাট তুমি জেনারেল মানুষজন, এরা কেউ হাতে করে ক্লাসিফিকেশন যারা করেনি, জানে না, তারা জানবে কী করে? তারা জানবে ওই বইটা থেকে যেখানে এই প্রসেসিংগুলো লেখা আছে, রিটেন আছে। দ্যাট থিওরিটিক্যাল নলেজ is called taxonomy. ওকে, নাও নমেনক্লেচার কি, আমরা তো ক্লাসিফাই করে নিলাম, ডিফারেন্ট অ্যানিমালসকে একটা গ্রুপে ফেললাম, ডিফারেন্ট প্লান্টসদেরকে আমি ডিফারেন্ট গ্রুপে ফেললাম, ইউনিসেলুলার অর্গ্যানিজমসদেরকে আমি ডিফারেন্ট গ্রুপে ফেললাম, আমার ক্লাসিফিকেশন ডান। বাট আমি এদেরকে চিনব কী করে, বুঝবো কী করে?
এদের সঙ্গে পরিচিত হব কী করে, সেটা হওয়ার জন্য প্রয়োজন নমেনক্লেচারের। নমেনক্লেচার কি? কিছু না, কাউকে নাম দেওয়া। দ্যাট প্রসেস ইজ কল্ড নমেনক্লেচার। অ্যাপ্লিকেশন অফ ডিস্টিংটিভ নেমস, যেমন আমি একটা মাছ, রুই মাছ, যেটা আমরা সবাই খাই, তো তার নাম হচ্ছে ল্যাবিওরোহিটা, এটা সায়েন্টিফিক নেম। ঠিক আছে, এই ল্যাবিওরোহিটা সায়েন্টিফিক নেমটা হোল ওয়ার্ল্ডে, মানে আমি ইন্ডিয়ায় বসে রোহু ফিশের সায়েন্টিফিক নেম ল্যাবিওরোহিটা, এটা আমি জানছি, তেমনি পর্তুগালে বসে যে পড়াশোনা করছে সেও জানবে যে রোহু ফিশের সায়েন্টিফিক নেম হচ্ছে ল্যাবিওরোহিটা। ওকে, সে আবার অন্য কোনো সায়েন্টিফিক জানবে না, রোহু ফিশের ওই একই সায়েন্টিফিক নেম থাকবে প্রত্যেকের জন্য হোল ওয়ার্ল্ডের মধ্যে। দ্যাট ইজ দ্য সায়েন্টিফিক নেম। ওকে, তো সেই নেমিং প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে নমেনক্লেচার। এবার সায়েন্টিফিক নেম কিভাবে দেওয়া হয় সেটা বলছি। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, আমি এখানে লিখেছি, দেখো, ফাইকাস বেঙ্গালেন্সিস এল। এবার এই ফাইকাস বেঙ্গালেন্সিস হচ্ছে বট গাছের সায়েন্টিফিক নেম। সবসময় সায়েন্টিফিক নেম লেখার প্রসেস হচ্ছে ফার্স্ট স্টার্টিং, দেখো আমি ফাইকাসটাকে জেনাস নেম করে লিখেছি, বেঙ্গালেন্সিসটাকে স্পিসিস নেম করেছি, আর এলটা লেখা আছে নেম অফ দ্য ক্রিয়েটার। এবার আমি এক একটাকে ভালো করে বোঝাচ্ছি। ফাইকাস বেঙ্গালেন্সিস এই দুটোই হচ্ছে ল্যাটিন ওয়ার্ড। এবার বইয়ের মধ্যে ল্যাটিন ওয়ার্ডকে ইটালিক্সে লেখা যায় বা কম্পিউটারেও ইটালিক্সে লেখা যায়, বাট আমরা যখন নিজেদের হ্যান্ডরাইটিংয়ে লিখি তখন ইট ইজ নট পসিবল টু রাইট ইন ইটালিক্স। সো আমাদের কি করতে হবে না, প্রত্যেকটা সায়েন্টিফিক নেমের নিচে আন্ডারলাইন করতে হবে। যেমন জেনাস নেম ফাইকাস, তার নিচে সেপারেটলি আন্ডারলাইন। বেঙ্গালেন্সিস হচ্ছে স্পিসিস নেম, তার নিচে মানে সেপারেটলি আন্ডারলাইন। এটা হলো প্রসেস। আর এই স্টার্টিং জেনাস নেমের ফার্স্ট লেটারটা অলওয়েজ ক্যাপিটাল, আর স্পেসিস নেমের ফার্স্ট লেটারটা অলওয়েজ স্মলার। এগুলো হচ্ছে স্মল প্রসেস, যেগুলো থ্রু হেল্প নিয়ে আমরা সায়েন্টিফিক নেম লিখে থাকি। আচ্ছা, সায়েন্টিফিক নেম দেওয়া হয়ে গেল, ট্যাক্সোনমি বলা হয়ে গেল, ক্লাসিফিকেশনও বলা হয়ে গেছে। তবু আমি আরেকবার একটু ডিটেলসে বোঝাচ্ছি ক্লাসিফিকেশনটা কী। আসলে ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে এমন একটা প্রসেস যার থ্রুতে আমরা অর্গ্যানিজমস, প্লান্টস, অ্যানিমালস এদেরকে গ্রুপিং করি। একটা সিম্পল এক্সাম্পল হচ্ছে ক্লাস 7, সাপোজ ইউ অল আর স্টুডেন্টস অফ ক্লাস 7, সেকশন এ, some 40 স্টুডেন্টস আর দেয়ার। তো এখানে 40 স্টুডেন্টস সেকশন এতে আছে, আবার 38 স্টুডেন্টস সেকশন বিতে আছে, এরকম করে 4টে সেকশনে ডিফারেন্ট নাম্বারস অফ স্টুডেন্টস আছে। তো ফার্স্ট এক একটা গ্রুপে আমি কি করলাম, এক একটা ডিভিশন করলাম। ক্লাস 7 হচ্ছে গ্রুপ, তার আন্ডারে ডিভিশন হচ্ছে এ, বি, সি, ডি। এতে অনেকগুলো স্টুডেন্টস আছে, 40 স্টুডেন্টস। বিতে সাপোজ 38 স্টুডেন্টস। সেকশন সিতে আছে সাপোজ 39 স্টুডেন্টস। আবার ডিতে আছে 45 স্টুডেন্টস, মেবি, সাপোজ। তো এক একটা গ্রুপে এক একটা ডিভিশনে, গ্রুপ হলো 7, ক্লাস 7, আর এক একটা ডিভিশনের আন্ডারে আবার এতগুলো করে অর্গ্যানিজমস রয়েছে। এবার প্রত্যেকটা অর্গ্যানিজমস দে ডিফার ফ্রম ইচ আদার। কেউ এক একজনের সঙ্গে মিল নেই, কারোর সঙ্গে কারোর কোনো মিল নেই। সাপোজ সেকশন এতে স্টুডেন্ট আছে ঐশ্বরিয়া মজুমদার, যশোজয়ী চক্রবর্তী, অদ্রিজা মণ্ডল, few others also. They are always differ from each other, so they have their different names also. বিকজ ঐশ্বরিয়া বললে যে উঠে দাঁড়াবে, অদ্রিজা বললে সে উঠে দাঁড়াবে না। দিস ইজ দ্য নোমেনক্লেচার, যে প্রত্যেকটা অর্গ্যানিজমসের এক একটা ডিফারেন্ট নেম আছে। তাহলে ঐশ্বরিয়া মজুমদার, তো ওর নোমেনক্লেচার হিসেবে ঐশ্বরিয়াটা জেনাস নেম আর মজুমদারটা ওর স্পেসিস নেম। ঠিক আছে, তো প্রত্যেককে এইভাবে নাম দেওয়া হয়েছে যাতে স্পেসিফিক ওই নামে ওই একজনই আছে, একজনের সাথেই আমি পরিচিত হচ্ছি। আবার অদ্রিজা মণ্ডল বললে আমি আরেকজন ডিফারেন্ট আরেকটা অর্গ্যানিজমের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি। দিস ইজ দ্য নোমেনক্লেচার।
আর এই যে আমি প্রসেসটাকে হোল প্রসেসটাকে মুখে বলছি যে এই মেনটেন করছি, এক একটা ডিভিশন মেনটেন করছি, এই ক্লাস 7টা একটা গ্রুপ হলো, এই যে এই জিনিসগুলো যেগুলো আমরা বলছি, যে এইগুলো যখন আমি খাতা বা কোনো বইয়ে এর রুলসগুলো, মেথডসগুলো, প্রসেসগুলো কী করে আমি করছি, এই জিনিসগুলো, প্রিন্সিপালসগুলো, এগুলো যখন আমি লিখে রাখছি অ্যাজ ফর ইনফরমেশন, ফার্দার ইনফরমেশন আমি লিখে রাখছি, থিওরিটিক্যাল নলেজ হয়ে যাচ্ছে, তখন সেই নলেজটাকে বলা হচ্ছে ট্যাক্সোনমি, যেটা লিখিতভাবে রয়েছে। ওকে, না এবার সায়েন্টিফিক নেম বলে দিয়েছি, হয়ে গেল। এবার আসছি 5 কিংডম ক্লাসিফিকেশন। আচ্ছা, 5 কিংডম ক্লাসিফিকেশন আসার আগে বলি যে যখন এরকম ক্লাসিফিকেশন করা হচ্ছে অর্গানিজমস বলো, প্লান্টস বলো, অ্যানিমালস বলো, তখন সায়েন্টিস্টরা দেখলেন যে এত হিউজ এদেরকে একটা আরেকটু ছোট করে নিয়ে আসতে হবে, এত বিশালভাবে মনে রাখা কারোর পক্ষে পসিবল না। আবার উনি দেখছেন, সায়েন্টিস্টরা ফলো করছেন কাজ করতে করতে, যে ব্যাকটেরিয়া যেরকম সেল ওয়াল আছে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে, প্লান্টসের মধ্যেও সেল ওয়াল আছে, তাহলে কি ব্যাকটেরিয়াকে প্লান্ট কিংডমের আন্ডারে ফেলা যাবে? আবার ওখানে দেখবে ইউগ্লেনা বলে একটা অর্গানিজমস আছে যার মধ্যে ফটোসিনথেসিস মানে ক্লোরোফিল পিগমেন্ট আছে, তাহলে কিন্তু সে আসলে আছে অ্যানিমাল কিংডমের আন্ডারে, তাহলে কি ইউগ্লেনাকে প্লান্ট বলা যাবে? মানে ওদের নিজেদের মধ্যে ডাউটস হচ্ছে। তো সেই জন্য ওরা এত হিউজ এত অর্গানিজমসকে এত ছড়িয়ে না রেখে, ক্লামজি করে না রেখে, একটু 5 কিংডম ক্লাসিফিকেশনে শর্ট লিস্টেড করলেন। তো সেটা কি এরকম কিংডম মনেরা আছে, কিংডম প্রটিস্টা আছে, কিংডম প্লান্টি আছে, কিংডম অ্যানিমেলিয়া আছে, এগুলো আমরা পড়ব। কিন্তু যখন লিভিং অর্গানিজমস দিয়ে আমি ডিভিশনটা স্টার্ট করছি, এই লিভিং অর্গানিজমসের আন্ডারেই পড়বে ইউনিসেলুলার অর্গানিজমস, মাল্টিসেলুলার অর্গানিজমস, হায়ার অর্গানিজমস, ঠিক আছে, প্লান্টস, অ্যানিমালস সবাই পড়বে। কিন্তু আগে ডিভিশনটা স্টার্ট করব তখন আমার দুটো ভাগ আসবে, প্রোক্যারিওটস আর ইউক্যারিওটস। আচ্ছা, এর আগে আমি বলে রাখি, কোনো অর্গানিজমসকে যদি প্লান্টসের আন্ডারে আসতে হয় কিংবা অ্যানিমালসের আন্ডারে আসতে হয়, দে শুড বি মাল্টিসেলুলার, আদারওয়াইজ উই ক্যান কল দেম অনলি অর্গানিজমস। যেমন প্রোক্যারিওটসের ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি? এরা সবসময় ইউনিসেলুলারই থাকবে, আর এদের নিউক্লিয়াস আনঅর্গানাইজড। ওকে, ইউক্যারিওটস, এদের নিউক্লিয়াস অলওয়েজ অর্গানাইজড, দে আর মেবি ইউনিসেলুলার অর মাল্টিসেলুলার, ইউনিসেলুলার হতে পারে আবার মাল্টিসেলুলারও হতে পারে। এবার ইউক্যারিওটসকে আমরা এখানে আর বেশি ডিসকাস করব না, আগে আমরা প্রোক্যারিওটসকে বুঝব। এবার প্রোক্যারিওটসের আন্ডারেই আছে কিংডম মোনেরা। কিংডম মোনেরার ফার্স্ট এক্সাম্পল হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া। এই ব্যাকটেরিয়ার ডায়াগ্রাম আমি নেক্সট দিন দেখাবো। ব্যাকটেরিয়ার ডায়াগ্রামে আমরা কি দেখতে পারি? দে হ্যাভ সেল ওয়াল। তাহলে কি সেল ওয়াল আমরা সবাই জানি প্লান্ট সেলে থাকে, তাহলে কি ব্যাকটেরিয়া প্লান্ট? নো, হ্যাভিং আ সেল ওয়াল অ্যালোন ডাজ নট মেক সামথিং আ প্লান্ট। কেন একে প্লান্টের ক্যাটাগরিতে ফেলতে পারবো না? বিকজ ইট ডাজন্ট হ্যাভ ট্রু নিউক্লিয়াস, নো মেমব্রেন বাউন্ড অর্গানেলিস, ডোন্ট ডু ফটোসিনথেসিস লাইক প্লান্টস, বডি অলওয়েজ ইউনিসেলুলার। তার মানে কি বোঝা গেল? প্লান্টস হতে গেলে বডিকে মাল্টিসেলুলার হতে হবে, বাট এরা অলওয়েজ ইউনিসেলুলার। আর কি? ফটোসিনথেসিস করতে হবে, দে ডোন্ট হ্যাভ ক্লোরোফিল পিগমেন্ট ইন দেম, হাউ দে ক্যান ফটোসিনথেসাইজ। আর কি? এদের ট্রু নিউক্লিয়াস থাকতে হবে, এদের তো ট্রু নিউক্লিয়াসই নেই, কোনো মেমব্রেন বাউন্ড অর্গানালিজই নেই, শুধু সেল ওয়াল আছে। তাহলে সেল ওয়াল এখানে একটু বলে দিই, এদের মধ্যে যে সেল ওয়ালটা থাকে সেই সেল ওয়ালটা কী দিয়ে তৈরি? পেপটাইডোগ্লাইকান। বাট প্লান্টের ক্ষেত্রে সেল ওয়াল কী দিয়ে তৈরি? সেলুলোজ। তাহলে ব্যাকটেরিয়া প্লান্ট কখনোই নয়, দে বিলং টু আন্ডার কিংডম মোনেরা, দে নেভার বিলং টু আন্ডার কিংডম প্লান্টি। ঠিক আছে, এত দূর বোঝা গেছে? তাহলে কনক্লুশন কি হলো এখান থেকে? সেল ওয়াল প্লাস সেলুলোজ প্লাস নিউক্লিয়াস প্লাস ক্লোরোফিল ইকুয়ালস টু প্লান্ট, বাট সেল ওয়াল প্লাস পেপটাইডোগ্লাইকান
প্লাস নো নিউক্লিয়াস প্লাস নো ক্লোরোফিল ইকুয়ালস টু ব্যাকটেরিয়া। আর এই কিংডম মনেরার ব্যাকটেরিয়া ছাড়া আদার এক্সাম্পলস কী আছে, যত রকমের ব্যাকটেরিয়া আছে প্রত্যেকেই হচ্ছে কিংডম মনেরার আন্ডারের এক্সাম্পল। আরেকজন হচ্ছে সায়ানোব্যাকটেরিয়া, এদের আরেকটা নাম হচ্ছে ব্লু গ্রিন অ্যালগি, এরাও আন্ডার কিংডম মনেরাতে পড়ছে। আশা করছি এত দূর অবধি আমি বোঝাতে পেরেছি। নেক্সট ভিডিওতে আমরা ইউক্যারিওট স্টার্ট করব।